குட். क्या भैया வந்துட்டியாடா ஈஸ்வர். ஓகே ஈஸ்வர், நீ ஒரு 8:30 வரைக்கும் கென்ஷன் தான். கென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணினியா? ஓகே காய்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு செமரோட கொஸ்ட்டை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். செமரோ ஆக்சுவலி இல்லை வாக் த்ரூ மாதிரி அப்படி ஆக்சுவலி அவங்க டைரக்ட் பண்ணுற ரூட்டோடே போயாச்சுன்னா நமக்கு வேர்ல்டு லெவல் 100% அடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். ஸோ நம்ம அதுக்காக தான் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம டெய்லி கமிஷன்ஸ் எல்லாம் கடைசி எண்டில் எல்லாம் முடியும் போது பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த கொஸ்டின் தான் கைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அசுராஸ் ஃபெஸ்டிவல், இந்த ஃபெஸ்டிவலில் எப்படியாவது முடிக்கணும். ஐ மீன் ஃபெஸ்டிவல் நல்லபடியாக நடக்கணும், முடிக்கணும்னு சொல்கிறேன். பார்த்தீங்களா, என்னமோ நான் போய் ஃபெஸ்டிவலில் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. சீக்கிரம் ஒரு எஸ்எஸ்டி வாங்கினாங்க கேம் விளையாடுறதுக்குன்னே. அந்த ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது கம்ப்யூட்டர். ஹார்ட் டிஸ்கில் வேறு லெவல் ஸ்பீடில் லோட் ஆகுது. நான் பார்த்தீங்களா வெயிட் ஆகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதே தான். ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஸ்எஸ்டி வச்சுருந்தேன், பட் அது ஏதோ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ண கொடுத்து இன்னோட எத்தனை ஒரு 4 வீக்ஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நோ ஆன்சர்ஸ். ஸோ இந்த வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணுறது தான் கடுப்பாக இருக்குது. ஓகே காய்ஸ், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கமிஷனை ஆக்டிவேட் பண்ணோம். நேவிகேட் கொடுத்தாச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு போகிற வழியே நான் டாட்டாக காட்டும். நான் ஜிக்குன்னு இருக்குல்ல, இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போக வேண்டியதாங்க. ஓகே, நான் நடக்கிறது எப்படின்னு மறந்துருந்தேன் பார்த்துக்கோங்க. நான் டேப் அன்றைக்கி தட்டி இருந்தேன் நடக்கிறதுக்கு போகணும். அது கண்ட்ரோல், லெஃப்ட் கண்ட்ரோல். ரைட் கண்ட்ரோலுக்கும் அதே ஃபங்க்ஷன் தான், இல்லை லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் மட்டும் தாங்க. கம்ப்யூட்டர் விளாண்டிங்கன்னா இந்த கீஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகும். மொபைலுக்கு எங்கேயோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு தனியாக. ஃபெஸ்டிவல் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். சூப்பர்யா, லாகின் பண்ணிட்டியா கேமுக்குள்ள? மொபைல் தாக்கு பிடிக்குதா? அதான் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். கிராஃபிக்ஸ் முடிஞ்சாலும் லோவில் வச்சு விளையாடு, அப்போ தான் ஃபோன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Will be birthday. வந்துட்டியாடா? வில் பி நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல, அது வெனஸ்டே கரெக்டாக இருக்குமா? வெனஸ்டே ட்ரை பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஒர்க் அவுட்டுக்கு வேறு ஒரு பிளான் வச்சுருந்தோம்ல, அந்த பிளான் தான் சொல்கிறேன். We've been preparing for so long. நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவலா? Paimon's sure that Lesser Lord Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a... Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Seriously, bro? Done. ஓகே, நம்ம கென்ஷனுக்கு இன்னொருத்தங்க அடிமை ஆயிட்டாங்க. நீ நம்புறேன் அவர் கொஞ்சம் விளையாடணும், அப்போ தான் அவருக்கு ஐடியா கிடைக்கும். சாட்டர்டே இருந்து பிகினிங் வாக் த்ரூ பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். சாட்டர்டே மார்னிங் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்காது, ஸோ இது பார்க்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. வில் பி, நீ போட்ட கேள்விக்கு எனக்கு கொஸ்டின் மார்க் எனக்கு ஐ மீன் ஆன்சர் என்ன சொல்லணும்னு தெரியல. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So please take some time to relax. அது நம்ம நடக்கும்போது பார்த்துக்கலாம். நான் அதே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நடக்கிற வேலையை. It still doesn't feel right. ஆமா, அதே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்டா. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day and many no good stuff are going to try to நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவலா. அதுக்கு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஐயோ இங்க பேர் மறந்து போச்சுனே. இவளோட பேர் என்னது? You two must be exhausted from your long journey back to the city. I've already prepared a room for you to rest. Oh, you're so... என்ன ஒரு நல்ல மனசு, போய் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு அனுப்பிச்சு விட்றாங்க. என்ன ஒரு நல்ல மனசு. நான் அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? சரி போ.
ஆனால் இது நல்லா இருக்குது தெரியுமா, இப்படி கேவ் மாதிரி இருக்குதெல்லாம். Next on the agenda. இது என்ன ஒரு ப்ளஸ்னா, இந்த கேமோட வாக் த்ரூ எதுவுமே நான் பார்க்கல. ஸோ எனக்கு இதோடைய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Yes, it's really very nice. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. பேர்லாம் ப்ரொனன்சியேஷன் தாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. Specialty. நான் சும்மா வேற லெவலில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவேன். வாயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிட வேண்டியது தான். Oh, if you don't mind. ஒரு நம்ம கென்ஷன் ஃபேன்ஸ்லாம் நம்மளை கிளிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்துடும். அதனால தான் வாய் அடக்கி வச்சுக்கிட்டு All இருக்கேன். of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly... Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. ஜூனியர் சாட். See you ஐயோ வாயில் ஜூனியர் சாட். அது பாய்மான் கூட அழகாக சொல்லுங்க, நம்ம சொல்ல வரல. I really look forward to the Sub-Zero. பாய்மான் வேற நம்ம ராக் மாதிரியே பேசிட்டு Lots of இருக்கு. yummy food? Oh, no. Thinking of... The rock is cooking. அந்த மாதிரி பாய்மானுக்கு பசிக்குது அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்குது. எனக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட் அதை தனக்கு பேரை சொல்லி பேசும்போது எனக்கு ராக் தான் ஞாபகம் வந்தார். த ராக். We should go meet Dunyarzad. அவர் வேற த ராக் இஸ் குக்கிங்னு சொல்லுவார். இது வந்து எனக்கு பாய்மானுக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு பேரும் சேர்த்து டைலாக் கூட விட்டா காமெடியாக இருக்கும்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஆமாம், இன்னைக்கு தான் ஃபெஸ்டிவல் காய்ஸ். ஜூனியர் சாட். ஃப்ளவர்ஸு ஆட்டையை போட்டுக்குவோம். இங்கே தான் இருக்கேம்மா. நம்ம ஆட்டையை போட்டதை பார்த்துட்டாலே. Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. ஜூனியர் Not at சாட். all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard இதான் for this இதான் day. இவனோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல். எல்லாம் அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஸ்பான்சர்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கா. It's just that, well, shall we? எஸ், லெட்ஸ் கோ. Many vendors இவன் வேற came ஸ்லோவாக out of the போவா, blue to நம்மளும் support ஸ்லோவாக the டைப்போம். event, and they insisted on ஓகேங்களா? covering costs themselves. ஐயா So give them some business. ஏய் They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing Guys, to a lively நான் festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way. ஏய் கண்ட்ரோலில் டபுள் டேப் பண்ண ஏன் இப்படி கேட்டது? ஐயா This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. டிராகன் போமிகிரண்ட் இவ்வளோ பெருசாக இருக்காரு. Most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. So, what's the Haftmewa feast you mentioned just now? It's another Sub-Zero's நம்ம festival எனக்கு இருந்த அதே tradition. ஃபீலிங் தான் பாய்மானுக்கு People use வந்திருக்கு. this எல்லாம் generally வெஜிடேரியனாக speaking இருக்கியா most common என்னையா selections of பண்ணுற foods like அப்படின்னு. Fukushima mushrooms, Nilopala lotuses, Sumera roses, Sunsettias, Capulatas, Hara fruits, and So, the Sub-Zero festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy this. வெஜிடேரியன் ஹாலிடே நல்லா இருக்கே. To symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumero uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy பாத்தியா meatballs, grilled steak? பாத்தியா பாய்மானுக்கு Traveler, we have to சரிதான். go to Natlan as soon as possible. காய்ஸ் நாட்லாம் அந்த லேண்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோ காய்ஸ். அங்கே தான் பைரோ இருக்கு, பைரோ காட் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். All right, how about we also check out some of these other stalls? சரிதான், ஒவ்வொரு கடையாக போய் பார்க்கணுமா? ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக போறியம்மா. Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's ஆல்கெமிக்கல். alchemical divination? என்னதான் இந்த ஆல்கெமி பற்றி Right? பேசினாலும் I நமக்கு thought the same when I first heard about it. So, how does it work? என்னது ஸ்டோக்கத்தை It's ஞாபகம் quite வந்துருச்சு. simple. After you give me any 2 Full Metal alchemical Alchemist. reagents, I'll use them to perform a random transmutation. ரேண்டம் Sounds அடே. random. That is precisely what we need.
After the transmutation fails, Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected. And all that... Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? You guys working Done, guys. together. so that's the true wisdom behind it. This நம்ம இதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வா 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 டா 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 டா. இது ஒன்று தான் இருக்கு. நம்ம இதை தான் சும்மா இருக்கு, எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியாது. சப்மிட். இது அங்கே உள்ளது. இது நிறையவே இருக்கலாம், நிறைய தேவைப்படும். இதை கொடுக்க மாட்டேன். என்ன திரும்ப இதே ஒன்று போ. கிவ் போ. என்ன கிடைக்குன்னு பார்ப்போம். Okay, one moment. Paimon wants to take a look too. It looks more like a pie that... இதென்ன சாப்பாடை பற்றியே பேசுகிறீங்க guys. Generally speaking, the moon signifies. It means. அது தெரியலனா விட்டுரு. எதுக்கு? It means. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Guys, He's not இதை even பார்த்தா trying to ஜோஷியம் hide மாதிரி his book இருக்கு. anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. யாரையாது இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் தான் யாரும் ஒருத்தர போகிறதோட சரி, அதோட முடிஞ்சது. அப்புறம் அந்த பக்கம் யாரும் போக மாட்டாங்களே. They say the Sub-Zero's festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As அரே they headed இதை என்னால் towards ஸ்கிப் Fort கூட பண்ண Ormuz, முடியாதியா? people would throw நீ flowers, ஸ்பீடாக நட. candy and liquor all along the way. கேண்டி இங்கே கேண்டி உண்டா? இந்த கேமில் தெரியுங்கன்னா கேண்டி வாங்கின மாதிரி ஞாபகம் இல்லையா? I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm Appa. sure Nilu's dance of Sub-Zeros will be just உன் as பக்கத்தில் வந்தாது impressive. நடப்பியாமா? ஆட்ட இது வரையா காஷ் உண்டு பையா. எதையா கேண்டீன் சொல்கிற நீ? Attention! நானே இப்போ Soldiers, fall into formation. நானே இப்போ இவர் ஒரு ஜோக்கர் மாஸ்கோட இருப்பார்னு நினைச்சேன். மிஸ் ஆகி போச்சு. அவர் ஒரு மீசியோட இருக்காரு. It's a weird guy with a weird head. Hey, it's Dunyarzad. எனக்கு ஜூனியர் ஷாட்னு சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு சாரஸாட்னு கேக்குதியா? ஏன் In the few short days it took to prepare for the Sub-Zero's festival, the children have all grown போக்கிமான் பார்த்தது இவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகுமா? The Hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Hallowed Night of Flowers. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zero's festival. இது வரைக்கும் பார்த்து 2 மெர்ச்சன்ட்ஸை பார்த்துட்டோம் guys. அந்த பழக்கடை ஓனர் தவிர மிச்சம் 2 பேரும் எனக்கு பார்த்து நம்பிக்கை இல்லை. To Lesser Lord Kusanali. Yes, Knight Ferris. Just what is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zero's festival icon. வயசாகுதுடா. It's all thanks to என்னையா Mr. பண்ண? sponsorship that the children. As are we to you, நான் அன்னைக்கு தானே பேசியிருந்தோம் நம்ம போக்கிமானை பத்தி கொலை பண்ணிட்டான் அப்படின்னு. Speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple. Okay, and கேமுக்கு போ. I happen to have some டைவர்ட்டாரு boxes. ஓவரா டைவர்ட்டாரு. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one. Don't. That is the fun part. Each box contains a random flavor. But It's yeah, up to the luck of the draw. எதுவுமே ஸ்ட்ரைட்டா Flavors இல்ல. include lavender melon, hara fruit, sunsetia, Number 4. those Okay, all got and it. there's also lizard tail and Huh? What's up? Onikabuto is a little spicier than Lizard Tail. Wizard tail என்னையா பேர் யோசிச்சிருக்கான் பாத்தியா? Tried them before? It's all right. Paimon believes. I also believe in your intuition. ஜானியஸாட் என்ன சொன்னாலும் சரி நம்ம பாய்மான் நீ சொன்னாலும் உண்மையா தான் இருக்கும். which one do you want? இது will be உடக்கடையில கச்சல இது நம்பர் 4 சொன்னார்ல 4. It's definitely number 4. நம்ம will be சொல்லிட்டான் அதுக்கு அப்புறம் என்ன? Excellent work. That is indeed sunsetia. Paimon used to fight Sunsetia. so many epic battles because you had incredible luck. And Paimon Correct. Attention!
Here's your Sunsetia flavored candy. டேய் கெஸ் அடிச்சா Thanks a lot, Knight of Candies. சிவா சொன்னியா Paimon really wilted the... That basically sounds பரவாயில்லையே the விருதி kind of candies. Oh, actually, I just நீ remembered சும்மா ஏதோ சொன்னாலும் அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படியே சொல்லிட்டு உன் அண்ணன் ஒரு மில்லியனியர் இல்லை ஒரு பில்லியனியர் அல்லது ஒரு ட்ரில்லியனியர் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இரு அண்ணன் ஆயிடுறேன் அப்படியே Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sub-Zero's festival. How... ஆமா அடி விட்டு போயிட்டாயா கமிங் ஹவுஸ் சபசூரஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன குவார்ட்டர்ஸ் திரும்ப போகணுமா என்னையா சொல்கிறா எங்கே இருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன இருக்கும் நம்ம இங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணிப்போம் கைஸ் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு செம டயர்டாக இருந்துச்சு கைஸ் பேசாமல் கேமை சாட்டர்டே மட்டும் விளாடுமானலாம் தோணுச்சு ஒரே அடங்கி விளாடு என்னமோ கேம் விளாட்டு இருந்து ஒர்க் பார்க்குற மாதிரி டைலாக் விட்டுட்டு இருக்க மாதிரி வந்துட்டேன் கேமுக்கு We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? யார் சொல்கிறேன் ஓகே That most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. இது எப்போயா பிளான் பண்ணீங்க Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Homayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! ஆமாம் நீ சொல்லல இது என்னமோ நம்ம ஒரு போக்கிமான் மாதிரியும் அது போக்கிமான் மாஸ்டர் மாதிரி இருந்து கமெண்ட் விட்டுட்டு இருக்கு Did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? வாமா டியா வந்துட்டா the Flame Mane. Don't speak so disrespectfully. பெய்டு ஆமா சீரியஸா எனக்கு ஒரு பாக்கும்போது கொஞ்சம் பெய்டு ஃபீல் இருக்கு பாத்துக்கோ அவள்ட்ட Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. Aren't your claws all dull by now? Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. என்ன ஆளாளுக்கு ஆனா ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க There's too many of them! Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. போய்த்தல அப்படின்னு அவ சொல்றா நீ சீக்கிரம் போனா கரெக்டா இருக்கும் டேய் ஏயா ஒன் கமெண்ட் மட்டும் இப்படி இருக்கு ஐயோ டேய் என்னையா பண்ண நம்ம அதை பற்றில இப்போ பேசக்கூடாது பேசியாச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனையே ஆயிரும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பிரச்சனை ஆயிடுது இப்பெல்லாம் உனக்கு தெரியாததா வில்பி Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself. ஆமாம் நான் இந்த பக்கம் வர முன்னாடி நீங்கள் ஓடி வந்துட்டா அப்போ அப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ஒழுங்காக நடந்தா இல்லை அதே மாதிரி மெதுவாக நடந்து வர வேண்டியது தானே Don't worry. My lady, traveler, found ya. ஏய் வில்பி இதில் சாட் பாக்ஸ் சைடில் இருக்குது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கா ஸ்டோரிக்கு இல்லைன்னா அதை எடுத்து விட்றவா Did சாட் anyone பாக்ஸை follow you? Dia, your arm. கைக்கு என்னமோ Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but அந்த ஸ்க்ரீனில் லெஃப்ட் சைடில் சாட் இருக்குல்லடா great sword. அது Please, let me take a closer look. Come on. ஓகே எடுத்துரு நானே சொன்னா ஓகே Those டன் mercs aren't as fragile as you think. ஓகே இனி போயிடும் நம்புறேன் Hold on, you said something about a new greatsword. போயிடுச்சு What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it because I was low on Done. aura. Stuff like this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final... நீ நல்லவளாமா ஒன்னு நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேனேமா ஒன்னு நான் தப்பா I புரிஞ்சுக்கிட்டேனே wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because I made my employer.
Okay, making your employer cry won't. You're so unreasonable, my lady. Yes. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get a bit. இது செத்து போயிடாதமா ஃபெஸ்டிவலுக்கு முன்னாடி ஃபெஸ்டிவலுக்கு முடிஞ்ச பிறகு சாவு அதாவது ஃபெஸ்டிவலே சோகமாக போயிடும். Again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler. லீவ் இட் டு மீ. என்ன சொல்கிறானே தெரியல. லீவ் இட் டு மீ. போ 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 அடுத்த சீனுக்கு போ. நம்ம நான் இந்த ஸ்டோரி பார்க்குறதுக்குன்னு இன்னொரு அக்கௌண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. இது ஸ்பாயிலரா காய்ஸ்? ஸ்பாயிலர் அலர்ட். ஸ்பாயிலர் அலர்ட். ஐயோ அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு இது வச்சிருக்கணும். பத்தியா மறந்து மிஸ் ஆகி I didn't போச்சு. realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. என்னம்மா சொல்ற? உனக்கும் எல்லசாரா? ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சோ? எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி கைஸ். கென்ஷன் புதுசாக விளையாடுறவங்க சரிதான். Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. என்வாயன்மெண்டல் தெரப்பி. ஏய் There's no என்வாயன்மெண்டல் need to be தெரப்பி sad. ரியலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, I know I will one day succumb to this. Did you know? Okay. Before I ran away from home this time, the Got it, world will outside be. of my home didn't even know that I existed. ஃபியூச்சரில் என்வாயன்மெண்டல் தெரப்பி இருக்குமான்னு தெரில. என்வாயன்மெண்ட் ஒன்றே இல்லை இப்போ. Everything outside of my window. என்வாயன்மெண்டல் தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு எனக்கெல்லாம் நீங்கள் என் முன்னாடி ஒரு மசில் காரோ ஸ்போர்ட்ஸ் காரோ ஓட்டு பண்ணிங்கன்னா எனக்கு அதே ஒரு பெரிய தெரப்பியாக இருக்கும். அதை ஓட்ட தந்தீங்கன்னா இன்னும் பெரிய தெரப்பியாக இருக்கும். For me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time ஆக்சுவலி இது spent நிறைய this பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தான். when my final day does arrive. அது கேமுக்குள்ளேயும் கொண்டு Hoping வந்துட்டாங்க. that at the very least, many people will remember that I once existed in this world. Right? ஆமாம்மா நானும் ஞாபகம் வச்சுக்குவேன். டோன்ட் வரி. As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. பாய்மானுக்கு சோக ஃபேஸை பார்த்தீங்களா? Even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. பாய்மான் பசியாக இருக்கும்போது கூட அதுக்கு ஃபேஸ் தூர Thank you சோகமாக two so இருக்கும். யா much. I apologize for the ஐ எம் depressing எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி கைஸ். conversation. நான் இந்த இதாச்சு This is out of character for me. To be honest, எமோஷனுக்குள்ள Melissa போயிடக்கூடாது. personally gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. அந்த 2K USDன்னு போட்டா தெரியுமா லாஸ். அதனால தான் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. எல்லாமே மிச்சம் இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே ஓகே. Thanks. There will always be frustrations in life. But I know that the point of... Oh, right. Isn't it almost time? அது ஒரு 5 minutes தெரப்பியா. 5 minutesக்கு நீ ஜாலியாக இருந்துக்கலாம். Isn't the dance of Sub-Zero's about to begin? இந்த It's காரை the part ஓட்டிட்டு of the போச்சு. festival that I've been looking forward to the most. Neelu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zero's festival will conclude amid everyone's applause. And with that, my wish will also... நீலோட டான்ஸை பார்ப்போம். Then what are we waiting for? Let's go to the stage. ஆமாம். We should still... ஸ்டேஜுக்கு போகிறது வரைக்கும் வந்து உயிரோடி இருமா. டோர் திறந்த சீசே. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? ஐயோ என்னையா? Yelling at Nilu. I think I just saw the Academia's Grand Sage.
But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of The Sub-Zeros festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. If you continue to resist, we will have to order an investigation. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? பேசுவா ஏன்டா பேசு வேணுமா Originally responsible for ஸ்பான்சர் the Sub-Zeros. அண்ணே கண்டிப்பா ஸ்பான்சர் பண்றேன் அண்ணே They என்னைக்குன்னு இல்ல failed this responsibility நான் கண்டிப்பா for நான் ஸ்பான்சர் many பண்றேன் years. டோன்ட் வரி I need to speak with them. This is a hard pill to swallow, but பாத்தீங்களா you're गाइस right. Things would only get worse. Art. Dance. Aren't you ashamed of pursuing such? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Oh my god. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. Guys. The Sub-Zeros Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, ரெண்டு பேரும் டிஃபரண்ட் பிலீஃப் உள்ள गाइस அவ்வளவுதான் गाइस பிரச்சனை அவருக்கு ஒரு பிலீஃப் இவங்களுக்கு ஒரு பிலீஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு ரூல்ஸை ஃபாலோ the பண்ணதா Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the academia can't find us and perform there. But how do we let Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. Nilu, it's all right. Don't worry. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zeros so... It's okay. Seeing you ஏ care செத்து this much போயிடுவா about யார் நீ me டான்ஸ் is ஆடிட்டு எப்படி more அது than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zeros festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. ஓகே உன் அக்கௌண்ட இன்னைக்கு ஒரு நாள் பிளான் பண்ணி விஷ் பண்ணிரோம்டா டேய் You can sneak out for the next Sub-Zeros. The next one. Yes. Okay. It's a promise. It will be a டேய் நோ ஸ்பாயிலர் டா டேய் I can't believe this is how things turned out. Those heartless geeks. It really is okay. There's not... Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved... டன் சொல்லிட்டல்ல நம்ம டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு பண்றோம் A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zeros festival a success. But Dunyarzad is running out of time. ஓகே அப்போ உனக்கு லேப்டாப் சைடுல கனெக்ட் பண்ணி விட்டே நம்ம பண்ணிக்கலாம்டா ஸ்ட்ரீமுக்குள்ள ஸ்ட்ரீம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஐடியா இருக்கு நீ வரும்போது பண்ணிடலாம் டன் வா 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 ஒரு ஐடியா இருக்கு பண்ணுவோம் It's blue blossom. Hey. Project has entered its most critical phase. Power has begun to flow from It's blue blossom. கரெக்டாக தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலான்னு தெரியல பட் அது உங்களோட மெயின் அக்கௌண்டா நீ தூங்கிட்டியா We're gonna be late. It's all because you. We should go meet Dunyarzad right away. கீழே இறங்கியா கம்பத்தை பார்த்தாச்சுன்னா உடனே பிடிச்சிட்டு மேலே ஏறிடுற ஜூனியர்ஸாட் இந்த உயிரோட தான் இருக்கியாமா நல்லது Good morning, Dunyarzad. Sorry, we're... Not at all. You seem kind of... என்னடா I'm சொல்ற doing well. There's no need to worry. Shall we go? Sure. Oh no. Oh no. Oh no. அரே இதுதான் They're selling food over that way. Let's go take a look. ஓகே டேய் வில் பி நோ லைவ் போயிட்டு இருக்கியா என்ன சிரிக்க வச்சிடாதே தயவு செய்து
இதெல்லாம் முடிஞ்சு எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் முடிஞ்சு ஐயோ This is a stall offering foods. You are quite well in. Actually, இன்ஃபினிட் லூப் பண்ணி ஓகே ஞாபகம் வந்துருச்சு With 7 different foods And to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Appear to be in the form of the... really? guys The moon signifies... done guys It's escaping me for now. illusion Really looking at Oh, right. It means illusions and lies But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. is this deja Understood. vu I'll keep that in mind. yep Oh, it's nothing. I'm just learning... Guess that was still pretty interesting. Okay, ஆமா so where to next? வா infinite loop ஆட்டோ ஃபாலோ இல்லையா இந்த ஆட்டோ ஃபாலோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் தட்டி விட்டு பார்த்துட்டு இருக்கலாம் கைஸ் இனி கேண்டி ஸ்டோர் புரியுது அதை இல்யூஷன் அண்ட் லைஸ்னு வந்துச்சு அதானே நீ ஸ்பாய்லர் பண்ணிட்டே இருக்கியா All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to lesser lords. ஒன்னாச்சு விளையாடுறதுக்கு கஷ்டம் தான் What's going on? Ferris, the Knight of Flowers. Oh, do you want some Yalda? What's the... Ooh, how இப்போ interesting. வேற நம்பர் சூஸ் பண்ணுவோமா And there's also... What? Traveler, help him. Great. These boxes of candy are numbered 4 தான் 1 to சூஸ் 5 பண்ணணுமா from வேற left to சூஸ் right. பண்ணலாமா Which will one be do any you idea 2 சூஸ் பண்ணி பார்ப்போமா ரெண்டாவது ரவுண்ட்னால சரி 4 தான் அப்போ Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon, bet you had incredible luck, and Paimon... Huh? How's that possible? It's obviously random. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Oh, sure. Huh? Where are you going? flower of deja vu சரிதான் பாய்மான் ஓவரா தான் பேசுறது அது எங்க போய் நாம Feeling சொல்லலாம் of... Oh, Paimon knows what that is. It's in that case. Paimon also felt something like that today. So why'd you run here in such a hurry? So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look Hey. like you're from... மெனு 2-3 நாள் தந்தானடா ஏதாவது சூஸ் பண்ணுங்க Angelina cake. Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? ஆமா Oh, Paimon understands what you're trying to do now. Let's hope so, yeah. Like this. இல்ல ஏதாவது ஒரு காட் அந்த காட் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி தான் வந்து அதுக்கு பாய்மானுக்கு வாயை மட்டும் சீல் பண்ணிட்டுனா போதும் அல்ல ஜஸ்ட் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கீ கொடுத்துருந்தா போதும் இது அழுத்தேஸ்னா பாய்மான் வாய் மூடும் ஆன் முன்னேஸ்னா வாயை திறக்கும் அந்த மாதிரி Really gonna eat it? Isn't this going a bit too far? Here goes nothing வாயை திறந்து வச்சா உள்ள சாப்பாடு தானாவே போய் ஓய் How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Then, you mean... That's impossible! We were just talking about how gross it looked! So, would this be a case of taste bud deja vu?
எங்க ட்ரை பண்ணாயா? Impression that we've been here many times. How about இந்த மியூசிக் பாத்தீங்களா பின்னாடி? டின்னருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு மியூசிக். If you had a date it would be good, but நம்ம மேலே போய் பார்த்துட்டு என் மேலே திருக்கி இங்கே போகவே இல்லை. I felt like I had. நம்ம ஜாம் பண்ணோன்னு பிளான் பண்ணி பண்ணவே இல்லை, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஷாலினும் கேட்டுட்டு இருந்தான். ஓகே கேட்டோம். ஓகே ஓகே Hey, Dinnersad is sitting by yourself on that bench over there. இப்போ தான் அந்த சோகம் வரும். What a coincidence, Dinnersad. We meet. Oh, I ran into some kidnappers just now. I think Kidnappers? Oh my. I'm okay. Dia's arm got. Whew. That's a big relief. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. It really is fine. I don't mind. Huh? Dinnersad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something. Deja vu? No. But my days have been the same for years. Oh, Paimon sees. It's almost time. Huh? Time? Nilu's dance of... திரும்பி அந்த ரெண்டு கேரக்டரையுமே பார்க்கணுமா? கமான் யோசி. With your lack of intellectual credentials, I do not... When we return, have the... Understood. I will... the Sub-Zerus. நாளைக்கு நூடுல்ஸ் வாங்கணும் guys. Dinnersad. It's okay. நைட் சமைக்க வருத்தமா இருக்கு. You've been really looking forward to this. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. True, but... The next festival. I probably won't be... Wait, what did... no, nothing. I'll be heading back to rest. Paimon can't believe what those heartless geezers did! So, in the end, you still... Maybe it really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. அதுவும் ஒரு டேலண்ட் தான் பாய்மான். Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things What's up to happening? exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Observing a modest drop in the output of Jnana energy, but values still remain within normal parameters. ஏய் நம்ம டிராவல்ஸ் ரிசர்ச் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா என்ன? Continue to monitor the variances in the data and find the cause as soon as possible. Why does Paimon feel so tired after... and... Oh. Is that so? டேய் இந்த ருட்டீன் அப்படியே எனக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் போல இருக்குயா. இந்த ரூமுக்குள்ளேருந்து எழும்பியாச்சுன்னா இங்கே தான் வர தோணும்.
Another crowd and use that. Traveler and someone getting attention? Okay, let's see. Not at all. Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get a... I'm doing well. There's no need to worry. Great idea! Let's get going! Traveler? Deep in thoughts. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy it. பரவாயில்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் என்ன கூட்டு வரல அது வரைக்கும் என்ன சந்தோஷம். Are you in? வட கம்பாரடா. It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's and there's also no problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Oh, I like your confidence. No hesitation at all. சரிதான் guys. Flashback. Paimon knew he always had incredible luck. Paimon's not really What? That couldn't have been luck. How is this possible? Mind reading? X-ray vision? Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? Hey, where are you going? What's going on? Did you see something? நான் பார்த்தது நானே கவனிக்க மாட்டேன் guys. Without letting her know is kinda rude, you know. அண்ணா போது குட்டி சாத்தான பிடிச்சே ஆகணும். வாங்க போ டிராவல். ஐயோ ஈலான் இருந்தால் இப்போ ஓடி போயிருப்போமே. காய்ஸ் அந்த குட்டி சாத்தான பிடிப்போமா மாட்டோமா? அண்ணா போது குட்டி சாத்தான். லெட்ஸ் கோ. What are you looking for? What? Traveler? சரிதான். ஏன்னா வர கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா பாய்மான் சைஸுக்கு போயிட்டு இருக்கு கைஸ். அது பாய்மான் மாதிரி இருந்தால் தான் குட்டி சாத்தான்னு சொன்னேன். இன்னும் இருக்குது இந்த குட்டி சாத்தான். பாய்மானோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் குட்டி சாத்தான் கைஸ். அவ்வளோ. ஹலோ. Isn't that Dunyarzad? What's happening here? Why are there 2 Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already... A knowledge capsule? Where did you get it? You should use it too, Paimon. You know Paimon? சரிதான். Well, செத்தா சேர்ந்து சாவும், kinda sketchy. வாழ்ந்தா சேர்ந்தே வாழுவோம். Paimon feels நம்ம like ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது இப்படி தான் கைஸ் இருக்கும். அப்படி தானே வெல்வி? What the? This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. Have we been trapped in a single day? If it weren't for you,
we wouldn't have even realized what the heck was inside that knowledge capsule. Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you. What about everyone else? Why are you only helping? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro. And you also have It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Okay. Looks like you're almost Okay, done Asura, sorting out control your brain. yourself. Oh yeah, I'm Nahida. Nahida. Good. You passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called the samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down. She looks like she isn't doing well at all. If we can break out of this samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. உன்கிட்ட எல்லாமே இருக்குல்ல? You sure love to use weird analogies. Carvin, hi bro. Carvin. Analogies are wonderful Oh, Carvin. tools. Different They name. let you use Nice existing bro, hi bro. knowledge to Correct pronounce understand பண்ணிருக்கேன் நம்புறேன். unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? என்கிட்ட டியோனா இருக்கு. சயு யார்கிட்ட சயு இருந்துச்சு? ஷாவும் சில்ட்ரன் கேட்டரிங் தான். சரிதான். ஓகே. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இது என்ன ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுறது? Deja vu. What's happening right now seems to have happened before. This feeling... My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? The moon, illusions, and lie. The moon, illusions, and lie. That doesn't sound right. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? சரிதான். இதான் ஆமா, டிராவலோட வாய்ஸ். I need to carefully think. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times.
இதானயா ஏன் சொல்ற டிஜாவு தானா நான் அதை கடைசிக்கு வந்துடலான்னு நினச்சேன். That should be it. The flow of time is endlessly. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. Okay, we'll be bye. Feels like time's just A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still... Dunyarzad. The Sabzerus festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry. Let's think about our current situation. And to do that, we need to figure... Nahida rejected the idea of a time loop, so... Paimon's memories say that we've already done this many times, but... ஒரு நிமிஷம் guys. ஓகேம்மா சேமே காய்ஸ் அம்மாட்ட கேம் ஆடிட்டுருக்கேன்னு சொல்கிறேன். ஆமாம் சரிம்மா அப்போ கேமை முடிச்சுட்டு கால் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. வேறு லெவல். காய்ஸ் உங்கள் வீட்டிலலாம் எப்படி காய்ஸ் ரேட் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸு கேம் விளாட்றேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா? Hey, it's you guys again. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest. What kind of philosophical nonsense is... Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Somewhere else if you want to... He actually has a point. True. It's... Anyway, if this all really were... Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! I told you, the god... You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help you better understand it? So, you're admitting that you don't have a... Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. What you just said... Are you serious? I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon... When you say it like that, the divination does... I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely... So that's how it is. Looks like fortune we haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah. If we tap it... guys, I'll be back. I'm fine, my lady. Perfect timing. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers. How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. People in Sumeru don't dream. Dia sold her greatsword to raise additional funds.
Guys, any idea what to choose? Illusions. My mind feels exhausted. That doesn't sound right. That doesn't sound... Okay. Tell her, Traveler! I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my... Alright, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter than usual. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like it. Huh? I don't quite understand what you're all talking about. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubts. ஆமா வா நான் திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்குது நீயும் பார் ஐயோ மேலையா நஹீடா குள்ள கத்திரிக்காய் எங்கே இருக்கிற told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad. The real Dunyarzad? Where? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Hold on. Over there. Is that? Wow. How Miss Dunyarzad, she's lying down here. Her condition's really bad. And she's basically in a... I can sense her aura. There are also lingering... Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. எப்போ ஒரு ஆளுக்கு புரிய வைக்க என்ன கஷ்டம் ஆனால் சீரியஸாக கைஸ் மாநாடு படம் பார்த்த பிறகு ஒரே நாள் நம்ம திரும்ப வாழ்ந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசித்து பார்த்துருக்கேன். Using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival is a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumer. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must... The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. Guys, புதுசா பார்க்கணும்னா ஜெனோசிஸ் தான் என்னன்னு போறோம் சொல்லி தரேன் guys. டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. So, this Nahida you mentioned. She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for, but... Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh, yeah. That sounds about right. What do you... People in Sumeru don't dream. That doesn't sound right. எனக்கு அதான் இல்லை அதான் கடைசி ஆன்சர்னு நினைக்கும். That doesn't sound... ஐயோ இதுவும் இல்லையா லீஜா What's happening?
That doesn't sound right. ஐயோ டேய் அந்த ஒரு I need to- கரெக்டான ஆன்சரை மட்டும் விட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க happening வேற right- லெவல். What's happening right now? Okay, Nahida said the... Okay. People in Sumeru don't... What's happening right now seems to have happened before. My mind feels exhausted. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now, when the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so Yes, who's to say that it can't also poke around in there? தியாக்கு இருக்கிற அறிவு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இல்ல guys. Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a... This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive... In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing them. How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you... I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep. But we took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our... என்னையா எங்கெல்லாமா கூப்பிட்டு போயிட்டு இங்கே வந்திருக்காங்க டெலீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least... Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this... It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being... If we're lab rats, then what are you? The moon? Wasn't that the result of our... Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. Okay then. சரிதான் Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get... Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body... That's right. Both mercenaries and warriors. Traveler, what do you think? Yeah, Paimon's feeling really hopeful.
I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers? How did you know what I was... Whew. It's finally not... Listen, Nahida, we found... Do you think the Samsara has been broken? Really? Good job on all. Hey! What kind... Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if how many today it's even possible. Okay, no more. Paimon's brain is... நம்ம மட்டும் அங்கே உண்மையாக பார்த்துட்டு நான்லாம் எனக்கெல்லாம் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கோம். You know, use the bathroom and flush. Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why... it's so strange and so against common sense that... Paimon's at a loss for words. Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival... Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of... In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity... Paimon thought that Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but... What I mean is, even though I had asked you... In other words, if you weren't here, I may as well not exist. Nahida's talking about confusing stuff. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday... Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah! You're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time... So, what's your... The moon... Mercenaries rely heavily on... If all our memories of a day are Oh! Then the beep we... That's why when we wake up, everyone thinks the but muscle memory can't be erased. A grill... Nahida, tell us if we're... To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you... That isn't simple at all! Why don't you go talk to Miss Dia again? You might... Right! She did help us find our latest clue. Dia, உன்னை பார்க்க தான் யா வரோம். இப்போ அடுத்த ஒரு ஸ்டோரி வரும். பெய்டோட அக்கா தான் தியான்னு செமையாக இருக்கும். ஆமாம், லெட்ஸ் கோ guys. वाह दिया ही रोड में टाइम करेक्ट. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't... It hurt? Why would I? Well, you're still getting used to your... Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of... Oh, that works!
What happened to you guys? Don't think too hard about it. All right then, let me get this straight. You're telling Yes, your memories be. then I'd have to disagree. Oh? Why do you? If we've actually been reliving the Sub-Zero's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a lot. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got. You have proof? You two are surprisingly serious about this. Not come with me, Miss Dunyarzad. என்னையா அடுத்த தியரியாயா இன்னும் எத்தனை தியரியா பார்க்க Dia முடியுது who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is the what? See those marks on the dummy? Those are the results. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it? That's true, but what if they... Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training. I'm a professional fighter. My martial school has the force, angle, and entry point of each strike is calculated. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style. Is it really impossible? What if they use some Yeah, fancy in that machine to carve it? ஒரு தியரியா கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஒரு தியரியா The same thing அடுத்து applies அடுப்புல here. போட்டுட்டு At அடுத்த a தியரி mere போயிட்டு glance, இருக்கோம் I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew. Hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been... Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to ஆனா square கவுன்சிங்ல one. गाइस ஜூனியர் ஒவ்வொருத்தரையும் பொம்மை மாதிரி ஆயிட்டே போறா But at least we've reached some other conclusion. Yep, that's true. So, can we think of any strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right. It's really strange. Paimon can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning? How about we go back and ask Nahida? ஏ இப்போ நஹிடாவே ஒரு இதா இருந்தாச்சுன்னா எப்படியா பக்கத்துல தானே இருப்பா ஐயோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நஹிடாவே ஒருவேளை மெஷின் அக்ஷயா டெர்மினல் கிரியேட் பண்ணது இருந்தனா என்ன பண்ணுறது You're back early today. Sort of. We're mostly sure now that we're not... Leaving the city. As far as I remember... We did? But we don't remember anything. Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time... It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know... Really? Paimon is doing all the talking, guys. Yep. Something here's definitely fishy. Our memories are back! City of Telephone, guys. About that... Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's... Okay. Yeah, parakala. Doggy, korekira. Why can't we leave the city? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct... I have a real emergency. My goods have already... That's your problem.
Make sure you make a... But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru. Let's go and question. Hello, sir. Why can't we leave? Here we go again. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, this is a good spot. And the guard has... Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? But... Oh... Paimon, no... Okay. Paimon, ஒழுங்காரு. Come back as soon as... And please... வெளியே குதிக்கிறேன்யா. குதிச்ச உடனே நீ பார்த்து சொல்லு. Memories! Traveler! Paimon would never see you again. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you... Paimon, calm down. He's... Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. நைடா இஸ் பாவமா. ஆமாயா. So scared. ஒருத்தர் தான் உங்களுக்கு மெமரிஸ் திரும்ப கொண்டு வந்து ஒரு சரிதான். ஒரு செக் கைஸ், ஒரு காமெடி நடந்துச்சு, அதை செக் பண்ணுங்க. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay. Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? பாய்மனோட கதையா? Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? சரிதான். இப்போ எனக்கு இப்போ என்ன நினைச்சாலே பாவமா இருக்குயா. The city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? But how come... Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. ஒரு செகண்ட் கைஸ், நம்ம கேம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு நான் இது மட்டும் ஒரு ஃபோன் கால் மட்டும் பேசிட்டு வந்துடுறேன். I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it can connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city.
We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Guys, current போயிடுச்சு. எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்னு தெரியல. Let's go then. Let's expose those sages. ஐயோ நான் ஃபோன் கால்ல கதையை கவனிக்க மாட்டேன் guys. கதையை லைட்டா டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். Paimon isn't as worried. Okay. See? That covers everything that's happened so far. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human. சரிதான். That's one heck நல்ல of an காலம் info guys. dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's odd. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other. Absorbed. And now, behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did the message. It should have come from the traveler's Akasha term. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler. சரிதான். What do you think that final space could guys have been? மட்டும் ரியல் லைஃப்ல நடக்குமா? Was that space actually the real world? But what... My impression is that each day... Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zeru's festival, all later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces. Paimon's head is spinning. Just what are these spaces? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? Hey, where are you? நஹீலா அப்போ நெய்லு எனக்கு அதுவும் ஒரு இமேஜினரி க்ரீச்சர் தானா இல்லைனா உண்மையிலே ஆக்சுவலி இப்போ டவுட் என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினலாக இல்லைன்னா டூப்பான்னு ஒரு டவுட் வந்துருச்சியா எனக்கே இந்த டவுட்லாம் ட்ராவலர் அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கவனுக்கு எவ்வளோ டவுட் இருந்திருக்கும் ஓடியே போவோம் கைஸ் டெலிபோர்ட் ஆகக்கூடிய பிளான்லே இல்லை ஓஜியா இப்போ அவள் வருவா இந்த வெயிலையா உட்காந்துருந்து வாய்ப்பே இல்லை ரியல் லைஃப்பில் இந்த வெயிலெல்லாம் உட்காந்துருக்குதுக்கு ஆனால் சீன் தான் வேறு லெவலில் இருக்குது சாமா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்குது எப்படி The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is awesome! What is it? Paimon wants to know! Oh, wait, no. ஓடியே போவோம் கைஸ் ஏன்னா டெலிபோர்ட் ஆகி போகும்போது
ஒருவேளை ஏதாவது மிஸ் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணுறது? படிப்போம், புதுசு புதுசாக எதாவது இருந்தால் கற்றுக்கலாம். கரண்ட் இன்னும் வரவில்லையே காய்ஸ். கரண்ட்னால கட் பண்ண வேண்டியது வருமானு தெரில. இந்த இன்வெர்ட்டரில் எவ்வளோ நேரம் என்னோடய கம்ப்யூட்டர் ஓடணும்னு எனக்கே இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். நெஹிடா கிட்ட வந்துட்டோம். நெஹிடா, You're back. I've been waiting forever for you two. Are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay. Okay, Nahida said the Akasha... இது இல்லை. We've already ஓகேடா, experienced ட்ரை the பண்ணுறேன். Sub-Zero's festival. கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு இருப்போம். பேட்டரி காலியானாலும் பிரச்சனை இல்லை. கரண்ட் மட்டும் வந்துட்டுனா போதும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி. The Sub-Zero's festival many times. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. Those spaces remind... That doesn't sound right. இது இல்லையா? வெயிட். That doesn't sound... இதுவும் இல்லையா? The moon illusion. People in Sumeru don't drink. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. இல்லை, அதுக்கு தனியாக யூபிஎஸ் இருக்குது. டோன்ட் வரி. அதுக்கு தனியாக ஒரு யூபிஎஸ் இருக்குடா. வீட்டில் இன்வெர்டர் இருக்குது, கம்ப்யூட்டருக்கு தனியாக ஒரு யூபிஎஸ் இருக்குது. ஸோ டக்குன்னு ஷட் டவுன் ஆகாது. The moon illusions. That doesn't sound right. People in Sumeru don't dream. That doesn't sound... We've already experienced the Sub-Zero. That doesn't sound right. எதையா ரைட் உனக்கு? All the bizarre spaces I saw. The moon illusion. People in Sumeru think they don't dream. But the truth is, the Akasha steals their dreams without... And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. கஷ்டம்தாயா. So people in Sumeru do dream after all. That correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is... The Akasha relies on the power of... Okay. It is the manifestation of the god of... Okay. It compiles the wisdom of the entire... And it grants knowledge to the people. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also... But is stealing everyone's dreams really how the Akasha Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions. And the real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? The beep is a prompt tone for Akasha operations. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as those dreamscapes kept vanishing. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream.
Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the... No one is any the wiser as another day passes in the dream. And so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong... So, this is like a dream factory. And the... Very good, Paimon. Using a now... Yeah, Charlie and the Chocolate Factory. Actually, alright, last question. Who... They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. Now that I think about it... that doesn't sound right. சரி மூணு போடுவோம் போ. So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you... Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Yes, those can wait until... On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have. You asked me this question before. Now that you know this is all a dream, have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Oh, Likewise, an of reality and dream would be thrown into... That's why I could only give you very subtle hints and some... திடீர்னு மொத்தமா எல்லா நியூஸும் நமக்கு மண்டைக்குள்ள வந்து அசனா டமால்னு வெடிச்சிரும்ல. This dream we're in is completely based on reality. பரவாயில்ல, இது ஆக்சுவலி ரியலா இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தியரியா கொண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்களோ. Most of the time, so whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from the... That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream. Meanwhile, everyone else has no... Can humans... We might say your mental fatigue has already answered this question. Especially those whose health is compromised to begin with. People's lives are at stake here, and... I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really... Even you don't know the reason? The Academia sages are determined to harvest lots of dreams. Traveler, do you have it? thinking beta na. Those spaces remind me of... That doesn't sound right. Sage speech. The Grand Sage said, go celebrate the... Celebrate the birth of that god? Could it mean... deceiving the people of Sumeru after we end the Sub-Zero's festival? How can the sages of the Academia do this? In the end, I'm just the moon. A sun and a moon? Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. அவளுக்கு வே தெரியுமா? தெரிஞ்ச பிறகு தான் இப்படி நம்மள போட்டு சுத்த வச்சிட்டு இருக்காளா? Good morning, Nahida. Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too... I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already... The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. செத்துட்டாளாயா? Paimon can't believe it. Wait, so what if... She's actually something like a puppet, but not complete. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this, so another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass. But personality-wise, she's nothing like... Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. You know, speaking of which, the old Dunyarzad... Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness. And it was you who... Yes. Back then,
her family was overly... I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... far from it. I'm still a long way off from being I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have... Please don't beat yourself up over it, Nahida. I'm not beating... Don't be like that, Nahida. To prevent more tragedies like this, we must end the Samsara. Great, but... Although the Sub-Zero's festival dream is that means this dream belongs to a host who created it. Huh? Well, if this is someone's dream, which means, with the power of imagination... Imagination means breaking through, like when a server... However, if you're the dream's host, and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind. And the server... But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how... Find some way to make that person real... How are we going to find them, though? And even if we did find them, after all, like you said... It's extremely difficult, yes. As for me... Out of town? Are you going to that place full of dreams with... Yes. I want to try some... Hurry and go. Paimon's still a little upset that we've... She was such a good person. Was such a simple... Yeah. Saving with... We mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad, Paimon's wondering. Do you think this... Huh. So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Let's go ask him some questions. Okay, guys. கனவு கண்டுட்டு இருக்காரு எழுப்ப போகிறோம். Guys, கரண்ட் இன்னும் வரவில்லை. இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு போயிடலான்னு நம்புகிறேன். You're back. You left in a hurry last time. Everything's fine. An experiment? Could you make a wish? You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero? Less questions, more wish. Okay. My wish. My wish. Okay. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she just doesn't seem like herself. She's always so gentle, and I've also wondered if the reason she asked me... So, you have a crush? Oh, is it that obvious? When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone... What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. Okay, yeah, that was a bit much. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eye. Oh! You... What? Faki? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Wait. Something wrong. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. Huh? But Dia can handle them! Hey, Traveler! எதுக்குடா கோல்டு எப்படிடா அப்படி என்னத்தடா சாப்பிட்டு தொலைச்ச கோல்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு அப்போ ரெஸ்ட் எடு மூட்டு பாடு போ
Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The Homiyanis pay me, not you. You... Fun. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. A new punching lucky today. Where do you think you're? Hey, எல்லாருக்கும் 15 விழுந்தே நைஸ். சாவு. டேய் ஏன்டா அது டென்ட்ரோ? Access denied. நீதானே டென்ட்ரோ? ஐயோ டேய் எனக்கு மவுஸ் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. Born of ice and frost. டேய் டேய் Haven't won yet. எனக்கு ஆக்சுவலி என்னோட ஹப் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கீபோர்ட ஃபங்க்ஷன் லைட்டாக ஸ்லோ ஆச்சு இப்போ. You want this one? என்ன ஏறலாம் எங்கே வாங்க வாங்க வாங்க. ஓகே No touching. Hey. Didn't see that coming. Law of the jungle. Law of the jungle. Oh, dendro attack. Shout at it. Vanakkam tala. Hi Draco. Were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Oh, and speaking of her, I just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? கண்டிப்பா இருக்கு bro 9 pm PUBG தான். Forgotten something. கரண்ட் போயிடுச்சு வந்துறோம்னு பார்த்துட்டே இருக்கேன் இன்னும் வர மாட்டேங்குது. அது வராம இருந்துச்சுனா கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Yeah, even if it's a... This is the place. It's... Hey, the windows are unlocked. எதுக்கு ப்ரோ சாரி ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ அன்னைக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்போ தான் நமக்கு லூசிஃபர் வந்தார் திரும்ப அவரோட ஒரு கேம் விளையாட்டு அடுத்து சேர்ந்து விளையாடலாம்னு யோசிச்சிருந்து பட் அது மேட்ச் ரொம்ப நேரம் இழுத்துடுச்சு டோன்ட் வரி வெயிட் ஒரு நிமிஷம் ஆல்மோஸ்ட் done bro the advantage people hey இது சரிதான் wow Dunyarzad wrote all of this, even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival. She must have wanted to give this to us as a gift on the... If we hadn't done this book, guys. We never would have known. But now that we know, we can't... Hey! Where are you off to now? Wait.
ஷப்பா வியூவை பாருங்க guys. சீரியஸாக இந்த மாதிரி ஒரு வியூ. It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regret. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What it... Oh, so she's still just a puppet. But just now... what? Where are we going this time? If you continue to resist, we will have to... The Grand Sage has already Oh. Traveler? 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 What the heck? Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the Sage's plan, then... So they're What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed? Yeah. What's going on here? Huh? You guys are acting... Hey! They disappeared! So Nilu's the host. What is the purple Padisaras don't... It's just like the example Nick... So when you saw the flowers... But if we want to end the samsara, we need the host to become aware... How should we make Nilu... Am I dreaming? Huh? So I'm right. Wrong guess, but you aren't completely wrong either. As far as you know, people in Sumeru don't... Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the... Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like... Yep. But in the part you heard, his piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage.
as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all. Afterward, he said to the Dendro Archon, I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried. The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, You're off to search for the Dendro Archon. In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru's. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on. Yes. Paimon understands where you're coming from now. That's a real. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zero's. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Guys, I'm literally crying. Good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the Paimon's head. Paimon thinks it. The Sub-Zero's festival. Have we finally escaped from the Sub-Zero's? Quick, take off your Akasha terminal. She's not in her room. What happened, huh? What? உயிரோட தான் இருக்காளா? Well done, traveler, and thank you, Dunyarzad, for organizing. I'm sorry, who are... Dunyarzad! Oh, a traveler, Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream. 8 o'clock ஆகலடா, 8 o'clock போறேன். I saw Nilou performing the dance of Sub-Zero's. Finally, quest completed. So சாடியா போயா கண்ணெல்லாம் கலங்கி இருக்கியாடா என்ன பண்றது இப்ப நான் கீழ போக முடியாதுயா அப்பா இருக்காங்க யாவா Actually, Nahida, aren't you? I felt like Catherine was acting weird. ஏய் கரெக்ட்டா 9 க்கு வரேன்டா டைம் தப்பாட்டா ஓடுது
Dunyarzad. Did you save her? It's a really long story. கரெக்டாக 9க்கு வரேன்டா சாப்பிட்டுட்டு நீ தான் ஏதாவது குக் பண்ணி சாப்பிடணும் அம்மா திருச்சி போயிருக்காங்க ஸோ மீ குக்கிங் அண்ட் ஈட்டிங் Let's chat somewhere else. Yep. அதான் உனக்கு அந்த விஷயம் நான் அதான் ஃபேஸ் கேம் போடல தெரியுமா ஃபேஸ் கேம் போடக்கூடாது ஒரு முடிவோடு இருந்தேன் நோ ஃபேஸ் கேம் ஓகே ப்ரோ பை 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 ரைட்டா ப்ரோ கரெக்டாக 9க்கு உனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் டோன்ட் வரி என்னையா ஒரே எமோட்டா போட்டுட்டு இருக்க எமோட்னு சொல்ற மாதிரி எமோஜி Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. Bro, இந்த கேம் உனக்கு ஸ்பாயிலர்ஸ் வேண்டாம்னா பார்க்காத bro. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But such a small fragment of consciousness can't last for very long though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. நிறைய ஸ்டோரிஸ் வரும் bro. இந்த ஆர்கான் क्वेश्चन நீ பண்ணும்போது அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நீ பார்த்தானா ஐ மீன் உனக்கு யாருக்குமே உனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் தெரிஞ்சிரும்ல அதான் விளையாடும் போது அந்த ஃபீல் இருக்காது நான் இருந்து அழுதுட்டு இருக்கேன் பத்தியா இந்த ஆர்கான் क्वेश्चन முடிச்சு அந்த மாதிரி அந்த ஃபீல் வராது அதுக்கு தான் Why are you two smiling so happily? Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious. You also heard someone's voice, right? It said, Yeah, so you do know. We've been wanting to It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Bye, bro. That's her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? Wait, King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. Okay, so what? I still haven't managed to decipher it. Even the Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as... But I believe this is the key to saving Irminsul. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, but even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was... Hey, அதெல்லாம் ஏன்யா என்னையா I wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. You hear? ஏய் கமெண்ட் ஏயா காமெடியா கண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க டீ ஆட் பண்ணு now. Must decipher its secrets. I've already eliminated factors that might affect Irminsul. அரே லே ஈஸ்வர் ஏயா This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Okay, அங்க பாரு will be ஃபார்முக்கு போய்ட்டான். To be accurate, I'm using the Akasha as an... How did you do that? Poor Catherine. Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep secret? அரே கமெண்ட்ல எங்கயா போயிட்டு இருக்கீங்க ஓய் That story begins a long time ago.
The sages kept me in the sanctuary of Surasthana. However, I do understand that they had... So, the sages basically put their new Archon under... In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. And I'm still really far away from being able to call myself the god of wisdom. No, என்னால எனக்கு மீனிங் புரிய மாட்டேங்குதியா. அத யோசிச்சு பார்க்கறேன். காலு கண்ணு கும்புடா. தெரியல. No comments. Simply waste. No. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Kainari to join some kind of project. Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru, even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. அவர் இப்பதான் வெளியே வந்தாரு. ஏன் அவரை படுத்த Answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct... சீரியஸாயா இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சம்பவங்கள் நிறைய இருக்கு போல. அவர் இருந்து லைவ் பாட்காஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்காரு. What a relief. Traveler? Maybe you were sleepwalking. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali... நீ கேளுன்னு சொல்லும்போது நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நீ கேளுன்னு சொன்ன விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு ஃபீல் இருக்கு. We can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves busy. இது என்னது டாக் டு கேத்ரின் இதோட முடிஞ்சுன்னு நம்புகிறோம். சரி எதுக்கு மேப் ஓப்பன் பண்ணியா? என்ன தானே இருக்கா? இப்படி தான் போகணுமா? ஒரு நிமிஷம்டா, இதோட முடிஞ்சிடும்ல. இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு போகிறேன் பட்ட பேசிட்டு. ஆமாம், மணி 8 மணி ஆயிடுச்சு பார்த்தியா? டேய் கேம் திரும்ப விளையாட வைக்குதியா? உள்ள பேரும் போல தான் இருக்குது. Huh? Oh, how about this? Please attend. Wait. And if possible. Huh? What kind of commission is that? I see. In that case,
Please go to Port Armos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. ஓ முடியாதா சரி சரி அப்போ இதோட முடிக்கிறேன் ஓகே காய்ஸ் கேத்ரின்ட்ட பேசிட்டு ஐ மீன் லூசிஃபரோட ஆளோட பேசிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு கேமை இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். I just wanted to see the two of you in action. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. அப்படியா ஓகே அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் गाइस. Catherine wouldn't crack those kinds of ஐயா jokes. From when she's... So it's been you டே this whole time? டே F2 F4 அழுத்தினா க்ளோஸ் பண்ணமாடா. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really long dream. It was another dream. ஐயோ ரொம்ப நேரம் பேசுறாளே गाइस. நான் இதோட முடிச்சிக்கிறேன். நான் F4 அழுத்தி க்ளோஸ் பண்ணிரலாம்ல. Will be yes or no அது மட்டும் சொல்லு. என்ன பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கா. Alt F done. Okay guys. நாம இன்னைக்கு கேமை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் கைஸ் வேறு வழியே இல்லை அது பேசிகிட்டே போகுதுன்னு நான் நிறைய கவனிக்க மாட்டேன் ஸோ நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் அண்ட் நாளைக்கு இல்லை நீ நைட்டு 9 o'clock பப்ஜி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா பப்ஜி வாங்க இல்லைனா நாளைக்கு பார்க்கலாம் பை பாய்